Donc on va commencer cet atelier débat conjoint entre prospective et coopération et le SESSTIM, qui tourne autour de l'aide ou la vie, l'aide internationale et les enjeux qui sont derrière l'aide internationale. On a aujourd'hui 3 intervenants. Donc le premier, Philippe ALSTON, qui est rapporteur spécial, à l'ONU pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. C'est quelque chose comme ça? Oui, exactement. Voilà. Il y a le professeur Renaud qui est chef du service de Parasitologie-Mycologie à la Pitié-Salpêtrière, Centre public des hôpitaux de Paris et Sorbonne Université. Donc ces 2 intervenants interviendront à propos de l'épidémie de choléra en Haïti. Donc je vais tout à l'heure donner une diapositive pour remettre en mémoire ce qui s'est passé au démarrage. Et on a aussi la chance d'avoir Guillaume LACHENAL, historien, qui a travaillé sur la médecine coloniale au sens large. Donc on reviendra avec des questions sur une autre thématique précise, mais qui est dans cet enjeu de l'intervention internationale et ce qu'il y a derrière. Alors juste avant de démarrer, on va mettre une diapositive pour rappeler l'épidémie de choléra en Haïti. Alors probablement, c'était juste un rappel. Avec une épidémie qui a démarré en octobre 2010 dans un pays qui n'avait jamais connu le choléra historiquement, avec un choléra qui a démarré juste à côté d'un camp de la MINUSTAH, donc les casques bleus de l'ONU, une épidémie importante avec autour de 300 cas par jour, et qui ensuite est allée brutalement à 2000 cas par jour. C'est le tout premier pic de l'épidémie de choléra dans l'Artibonite, dans le bas Artibonite, avant de s'étendre, donc ce sont les 2 cartes que l'on voit d'Haïti, avant de s'étendre à l'ensemble du pays. Et la suite de l'épidémie ensuite a continué à vivre sa vie avec des interventions qui ont été mises en place plus tardivement. Donc on peut enlever la diapositive, c'était juste un rappel. Donc la situation, c'est que à l'époque, les épidémiologistes haïtiens avaient déjà anticipé un petit peu l'origine de l'épidémie. Et ensuite, il y a eu une investigation qui a été menée notamment par Professeur Renaud. Alors, dans les questions qu'on peut poser à Philippe ALSTON, c'est plus tardivement, longtemps après le démarrage de l'épidémie et des premiers travaux scientifiques, comme c'était les casques bleus de l'ONU qui étaient à l'origine de cette épidémie, la question qu'on s'est posée, c'est d'abord comment vous, en tant que rapporteur spécial à l'ONU, vous avez appris l'origine de l'épidémie de choléra et ensuite comment vous vous êtes informé plus précisément sur la situation. So the starting point, of course, is that as soon as cholera appeared in Haiti, the United Nations and the principal governments involved, including the government of Haiti, all came together to say there is no evidence that this was caused by the peacekeepers. This was the official position. So we have to look at the interests of the different governments and why they were prepared to support arguments that were subsequently shown to be quite false. This, of course, is where Renaud comes into the picture. The mistake of inviting Renaud was that he was independent. He was not linked directly to the various actors who had an interest in concealing the nature
of the epidemic and its origins. And so through his systematic work, we were gradually able to conclude, I think definitively, that the competing explanations that were put forward and which the United Nations relied upon consistently were false. That's what made the difference. In terms of my own role, I came in very late in the day, and I was motivated, of course, partly by concern for the victims of cholera in Haiti, but also by concern that the United Nations was putting itself in an unconscionable and unsustainable position, and that it needed to change course, or it would cause many more problems in other contexts. What I did was to try to begin an internal dialogue within the UN. And so I held a number of meetings which were secret, basically. They were even the main one was even called a non-meeting. In other words, a meeting that never took place. And that involved about 10 very senior officials and me trying to explain that really they had to change their policy or it would lead to major problems. Eventually, they didn't do it. And so at that stage, I indicated that I would write a public report. In the report, I think what I did differently from what had happened previously was to identify very clearly the arguments that were motivating diplomats and others, but which were not really discussed. In other words, they were in the back of people's minds, but they weren't openly addressed. And so they included things like, if the UN acknowledged responsibility for cholera in this context, it would then lose its immunity in future situations, and that would make it unable to operate effectively. And I think I showed that that argument was, again, false, that acknowledging responsibility did not involve a loss of immunity. The next argument was that if peacekeepers were to be held responsible for something like this, no country in the future would be prepared to provide peacekeeping troops. But again, that argument was false, and it was related, of course, to sexual abuse by peacekeepers, where again the argument was that if you hold the contributing countries to account, then in future they won't contribute more soldiers, more troops. Next was that the cost of compensating the victims in Haiti was so astronomical that it would bankrupt the United Nations. And there was a figure of something like $40 billion. And this was very important for UN officials because they assumed that that was the only real option. Again, what I argued was that, in fact, this was
a subject for negotiation, and the UN would be able to settle the matter for a much lower amount of money. And that's why they ended up coming up with a figure of $400 million, which of course was infinitely less. I also personalized the issue in some ways by linking it directly to the Secretary General. Ban Ki-moon was leaving office at the end of 2016. This incident was a clear stain on his record. It made his time in office look bad. And I made that argument quite explicitly, both in the report and in my meetings with him. And I think that helped to mobilize him and to convince him that a solution to the problem needed to be found. Finally, of course, the key role, as in most of these issues, was with the media. My report was leaked to the New York Times, not by me, although whoever leaked it, it was a very good idea. And this essentially forced the United Nations to reverse its policy overnight. As is always the case with governments and with large organizations, they of course denied that this was a complete reversal of their policy. They claimed that they had been thinking about this for a long time, but we know very clearly that the change of policy was always resisted very strongly. The final point I would make is just to point to the role of some of the different actors. So governments, as I've already said, behaved very badly. The government of Haiti, first of all, behaved badly. It could have made an official claim against the United Nations at any time, and it could still make one today, but it has not done so. The reasons that are given for that are suspected financial involvements by some of those concerned. The United States government was clearly complicit in the cover-up, both through the scientific experts and through its diplomatic personnel. It didn't want the truth to come out. The lawyers played an absolutely atrocious role. UN lawyers decided that their only objective was to defend the UN, not to take account of human rights, not to take account of the victims, not to try to protect the rule of law or the reputation of the UN, but just to make sure that the UN didn't have to pay out a large amount of money and that no precedent was established which would require the UN in future situations to take appropriate action. And the lawyers have continued until this day to adopt that position. And then finally, you have the role of people who were essentially independent. That's where Renaud PIARROUX comes in, someone who was certainly initially brought in by the French government, but never as a French official, never as a representative, but rather as an expert in
epidemiology in cholera, and someone who was able to speak independently. And I think my role is similar. As a UN Special Rapporteur, I'm appointed by the UN, but I am not a UN official, and I'm not able to be restrained by the UN. So I think it really highlights the importance of always making sure that these sorts of issues are not just dealt with by the relevant officials, but that there is some external scrutiny. That scrutiny is often provided, of course, by NGOs, by non-governmental organizations, and that's very important, but there need to be a number of independent actors in order to counterbalance the interests of governments and others who are not prepared to stand up for the victims or to defend human rights in these situations. Merci beaucoup pour cette présentation complète de la situation passée. Finalement, donc, il y a eu trois freins majeurs qui étaient l'immunité, la perte potentielle de l'immunité, le coût et la peur de perdre la capacité d'action dans le futur à cause de cette histoire-là, qui étaient du coup des arguments faux, en tout cas, puisqu'en reconnaissant l'origine du choléra, qui était les casques bleus de l'ONU, au contraire, ça permettait d'avoir une transparence des actions, en tout cas d'éventuels problèmes liés au casque bleu. Vous avez parlé de la personnalité de Ban Ki-moon qui ne souhaitait pas laisser une tâche sur son mandat et qui a également du coup agi pour essayer d'avancer. Et le rôle des médias qui ont été également extrêmement importants. Donc ce que je retiens aussi au final, c'est ce que vous terminez sur l'importance de regard extérieur et finalement de la société civile qui peut, à force de persuasion et d'action, arriver à faire bouger, donc avec des personnes comme des personnes scientifiques ou des responsables avec des missions à l'intérieur de ces institutions, la société civile peut arriver à faire bouger les lignes après un combat quand même long et douloureux. Je ne sais pas si, Marc, tu as une question. Merci de cette présentation très intéressante. Effectivement, dans ce qui a été abordé, ce qui me semble particulièrement intéressant à questionner et à approfondir aujourd'hui dans nos échanges, de mon point de vue, c'est cette situation de négation officielle de la réalité, négation de la vérité. Dans notre époque où les alternative facts et autres fake news sont mises en avant pour désinformer et pour délégitimer, décrédibiliser les démarches scientifiques et les démarches également militantes de défense des droits de l'homme et des droits en général. Cette situation, sur le cas spécifique du choléra en Haïti, où on a en jeu des vies humaines et dans des proportions importantes, et particulièrement, il me semble, illustrative des risques qui existent derrière ces enjeux d'opposer la raison d'État ou des raisons supérieures qui légitimeraient
à ce qu'on crée une fausse réalité, une alternative fact, et qu'on nie la science. Et du coup, votre propos sur le rôle des scientifiques indépendants, je pense que la notion d'indépendance est cruciale ici, parce que l'on a vu effectivement dans ce cas précis, mais également dans d'autres cas, des scientifiques être rémunérés directement par des personnes qui avaient intérêt à ce que leurs conclusions aillent dans un sens, que ce soit politique ou que ce soit économique. On voit là qu'il y a cette notion d'indépendance, cette notion de démarche scientifique et de recherche de la vérité, sans refuser humblement aussi le fait que cette vérité soit parfois inatteignable, mais en tout cas on a une démarche scientifique qui nous permet d'essayer de rechercher cette vérité, et le rôle de regard extérieur, que ce soit joué par la science, l'académie ou l'expertise de manière générale, ou que ce soit également le regard extérieur de la société civile, des ONG notamment. Ça me semble particulièrement intéressant, et vous êtes un témoin privilégié des jeux d'acteurs et de ce qui se passe aussi en coulisses entre les diplomates, les experts. Et du coup, c'est peut-être sur ce point-là qui me semblerait intéressant d'approfondir un petit peu la question. Alors, je ne vous pose pas directement de questions immédiates. Renaud, qui a été un des acteurs aussi de cette situation, peut réagir. Mais en tout cas, c'est sur cette question que... je vais poser une question dans les obstacles. Philippe n'a pas parlé des pays, le P5, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, bien sûr, c'est présenté comme une position américaine, mais cette position de négation de la responsabilité de l'ONU, si j'ai bien compris, a été partagée par l'ensemble des 5 pays. Et en fait, c'est le gouvernement mondial qui ne voulait pas qu'il y ait une remise en cause de sa manière d'agir et de ses procédures. On verra tout à l'heure ce qui s'est réellement passé. Et vous verrez quand même qu'il y a des remises en cause à faire. Mais ce que je voudrais, c'est que Philippe dise ce que disaient les ambassadeurs des grandes puissances à l'ONU et quelle était la position finalement des pays qui dirigent l'ONU. Il faut souvenir que la France est un membre du P5. Oui, je me souviens. C'est pour ça que je ne le dis pas. Oui. Mais un Australien peut le dire. Voilà. L'Australie n'est pas un grand pouvoir, heureusement. Okay, so I think the emphasis on independence is really very important. One of the things that is, I suppose, on the one hand, it's shocking. On the other hand, it's not surprising, is that the actors who played a bad role in this have actually never been held accountable. So that includes the people from the CDC in Atlanta. It includes the scientists who wrote analyses which were clearly not sustainable or appropriate. It includes the people on the independent panel that was established by the UN, who produced an internal report that was completely just without foundation, where they tried to conceal the actual origins of the epidemic, and they purported to dismiss the possibility that any particular actor, such as the Nepalese peacekeepers or the UN itself,
could be held to account. And then, to go to Renaud's question, you have the United States, which, according to all of the internal accounts, was the driving force behind Ban Ki-moon's initial decision to refuse to accept responsibility. And when I pursued the United States all the way up to the ambassador, Samantha Power, I encountered a brick wall, a complete denial, a refusal to provide any information, a refusal to explain what their position was in relation to any of this. But clearly, their position was to oppose any step by which the UN would have accepted responsibility. One could then reasonably expect that the other members of the P5, France, which has very particular links to Haiti, or China and Russia, which actually are not implicated directly in any way, might have chosen to play a positive role. But again, all of those countries abdicated responsibility. They all remained silent. They didn't jump up and say, we don't care about the people of Haiti. We don't care about the integrity of the UN. They didn't say that. They just remained silent. And the only time that they were really forced to demonstrate their position was when it became clear that there was an amount of money, I think it was about $40 million, which was left over in the peacekeeping budget for Haiti and had not been used. And it would have been very easy to simply transfer that 40 million over to the cholera fund. And these governments actively rejected that and said, no, we want our share back, rather than even providing that very tiny contribution to address the problem. So I think it's a very sad reflection on many actors, and I feel particularly sad that none of them has been held to account, including the UN's legal advisors, who I think have played a truly disgraceful role throughout this enterprise. Merci, merci Philippe. Donc je retiens le bruit sourd du silence des 4 autres pays qui ont abdiqué leur responsabilité. Et je retiens également le dernier point, c'est que au moment de l'arrêt de la mission de la MINUSTAH, il restait un solide budget et aucun des membres du Conseil de sécurité n'a accepté de laisser ce reliquat pour la lutte contre le choléra. On était parti de 40 milliards de dollars, qui étaient les estimations de dédommagement des victimes et des familles des victimes. Là, on est descendu à 40 millions, un facteur 1000. Et cet argent était présent, il était disponible. Je peux même ajouter que j'ai personnellement écrit... Alors, on a changé de président 3 fois depuis le début de l'histoire. Donc, on a 3 présidents. Le 3e est Emmanuel Macron. Je lui ai écrit. Et il n'a pas changé sa position. Je lui ai dit que pourtant, ces 40 millions pouvaient avoir un vrai impact sur la lutte. Et il a dit que ça n'est pas possible pour des raisons budgétaires et il ne l'a pas fait. D'autres pays l'ont quand même fait, ce qui montrait que c'était possible, mais aucun des pays qui composent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, si bien que la lutte contre le choléra
continuent à avoir des difficultés pour être financés. Bien. Merci. Oui. En tout cas, merci Philippe d'avoir participé et à très bientôt, j'espère. Merci Philippe. Merci, au revoir.